This art display in a Paris boutique brings chocolate back to its natural habitat. This 5.5-ton chocolate tree is the work of chocolatier Patrick Roger. He says his work was inspired by mankind's dependence on the natural world. Si demain j'arrive à sauver 2 singes, je vais peut-être sauver 100 hectares et peut-être que je vais sauver des hommes tout simplement. Donc j'ai une grosse part de mon travail qui dépend du végétal. Donc c'est vraiment cette image qui est super importante. The 3-story tree comes complete with sprawling roots and resident monkeys that play at its foot. Roger created the forest scene entirely from chocolate with no structural support, making it difficult to move. Et c'est super risqué parce que quand on apporte une pièce, par exemple hier on a apporté un singe et puis on l'a écroulé. Et puis après c'est vraiment pulvérisé. Passers-by took note of the exhibit and some stopped to watch it in progress. The artist is now making a window display to match the jungle scene on the inside.